Tak, betul tak? Mau data title kan? Ada. Okay. Nak share dengan student. List ni dah siap dah. Bukan saya yang buat list ni, ada lecturer lain yang buat. So nanti saya bagi kat awak, siapa yang ada lecturer kat cawangan, kita ada co-supervisor daripada sini. So I will, itulah give you the list later sekejap. Dia tengah ni. Saya boleh tunjuk kat awak sekejap. Contact number dia tengah prepare sekejap. Tapi list ni macam satu batch. Panjang lah awak punya kelas pergi je kan. Tapi tak apa. Kita tengok macam mana bertunjuk macam mana. Aduh, okay. So, saya tunjuk sekejap. Nanti I will pass the list later. Saya share sekejap. Mana ni? Okay. Okay, this is the list. You check nama awak. Nampak tak? Nampak tak saya punya screen yang saya share ni? Nampak. Okay. Kita tengok nama awak. Aiman Hadif, Madam Zaida, Aina, Dr. Aisyah, Alif Azhar, Dr. Azhar. Saya ni student, saya tak tengok pun lagi berapa, saya bu je. Amir Rakin Serazif, Amirul Hafiz, Dr. Aisyah, Haris Fadilat, Dr. Yuzi, Haziq Husaini, saya, Iman, saya, Irfan, Dr. Sofi, Afiq Zakwan, Dr. Shus, Muhammad Aiman, Encik Suhardi, Muhammad Akmal, Madam Nauzi, Muhammad Alif, Dr. Shus, Amirul Ashraf, Madam Zaida, duduk Amirul Zakwan, Dr. Nozila ini daripada Dengkil. Dr. Nozila Musa, Muhammad Hakim, Dr. Marina, Muhammad Johan, Dr. Marina, Nazri, Dr. Aziza, Syahril, Dr. Yuzi, Zul Azri, Dr. Syamimi, Naif Iman, Iman Puan Siti Nurbaya, Naif bukan awak ada, saya Naif ni kontak saya rasanya. Tak ada Naif. Okey, nanti kalau ni boleh betulkan. Nur Atira, Dr. Syamimi, Fatin Afifah, Puan Syafizat. Ini awak akan ada lecturer daripada sini. And then Madam, ya. kalau saya tu kan, Madam Syafizat tu tak jadi CSV saya kiranya macam saya message Madam semalam hari tu. Macam mana Syana? Oh salah ke? Yang saya kata saya kena delete respon tu. Delete kenapa? Sebab saya tak jadi SV. Awak pilih siapa? Tak ada. Saya tunggu Dr. Agi kan sebenarnya. Ni saya bagilah ni. Okay. Boleh Okay, awak ikut je. Alright, okay. Nur Husnina, Dr. Said daripada Asasi ni. Nur Najihah, Puan Siti Nurbaya, Nurul Syazwina, Puan Syafizat, dan Syed Arif Hakimi, Dr. Azliza, Siti Aisyah, Puan Siti Rafidah, Siti Sofia, Dr. Said, Syamimi Aida, Dr. Said, and then Wan Fakrul Razin, Dr. Syus. Okay, betul Hopefully betul lah. Betul. Kalau ada yang tak betul, nanti bagi tahu kelas awak. Okay, I will share this later dalam Google Classroom kot nanti saya share ataupun dalam WhatsApp group. Okay, that one is a supervisor confirm and then you have to make sure that you submit your F1 by this week. So kalau lecture cawangan, sekejap lagi saya bagi contact number. Contact number for you to contact them lah. And make sure you buatlah meeting sikit-sikit ke, have your idea on what you want to do.
Then itulah prepare the F1, make sure that your supervisor sign the F1 Saya akan tengok F1 tu later, minggu depan saya akan check. Right? Okay. Any question class before we start? Attendance ada tak? Attendance. Tadi saya check macam tak ada. Saya refresh banyak kali. Macam tak ada. Sana, Belum lagi. takut saya lupa. Doktor nak tanya, Saya. Apa dia? contoh kalau sebabkan our proposed title right now is not finalized yet, betul tak? And it can change on the duration of this semester. For example, if I have one project in which there's a co-supervisor, tapi tak sure kalau co-supervisor tu nak co-supervise saya, perlu tak saya Nak co-supervisor awak, jap. Okay. Co-supervisor dah ada dah dalam tu. Kenapa ada co-supervisor nak ke tak nak tu? for Macam mana? Cuba cerita betul-betul sikit. Tak faham saya tu. okay, for example, can I get a co-supervisor from another uni to co-supervise my project? Another uni? Uh, What do you mean another uni? not from your ITM lah. Not from UiTM. Boleh? Ah. Ada masalah? Boleh? Okay, so for example, if I want to put a co-supervisor not from your ITM, but tak confirm lagi, faham tak? Is it possible kalau if I just You hantar want to add, maksudnya sekarang ni you want to add co-supervisor tapi tak confirm dengan co-supervisor tu lagi. in a way lah, I'm not sure kalau if it can be done by this week or not. Faham ke? Oh, okay, tak apa. You can take time along this semester ni, kita bagi masa sikit lah. Kalau you ada, okay, boleh. Saya suka kalau inter university, inter faculty, it's good. Boleh. Nanti bagi tahu lah, nanti saya akan preparekan surat lah. Oh, boleh. So it's okay lah kalau Masalah. maybe lambat sikit ke, bukan lambat sikit tapi tak finalize lah, hantar. Boleh. Like nanti mungkin kadang-kadang appointment tu ujung semester baru siap, lambat kadang-kadang, tapi tak apa, still kan. Sebelum masuk semester depan you have to confirm lah. So that nanti bila you nak buat projek tu dia tak dapat kredit nanti. Tak kisah sebenarnya, kredit lah. Kalau lambat confirm, you buat kerja lah tapi tak dapat. Faham kan? Alright. Okay. So thank you so much, Doctor. Alright, okay. Sekejap attendance saya tengah prepare sekejap. Hari ni 14 kan? Okay, so already done. You will check dah active. Okay, attendance, alright. Hari ni kita nak belajar, kita nak tengok balik on the writing a proposal Writing a proposal. This week is week 3, right? Class? Betul kan? Betul? Week 3. Okay. Dah pandai ke awak? Dah ada title semua kan masing-masing kan? Betul kan? Ke tak betul? Ke tak confirm? Title tu dia boleh tukar sampai tak semester depan pun boleh tukar lagi. Tapi semester depan kalau tukar awak nangis lah. Tak cukup masa. Mana okay. So let me share my screen on the slide. Okay, writing a proposal. Nampak screen saya? Nampak. Okay, so saya record sekejap. Okay, alright. So writing a proposal. Okay. Can we start now, class? Can doctor? Alright, okay. So I do the slideshow first.
Lambat. Okay. Writing a proposal. Kat sini for this topic je, I will stress only on introduction. So your introduction is the chapter 1. Okay, so your proposal content again and again, I will tell you that proposal is only content your title, of course, a title, introduction, LR, literature review, and method. And then you must have references. Okay, you already learned on how to do the references and citation using Mendeley, right, class? Yes, Doctor. Yep. Okay tak? That session? Okay tak that session? Okay. Semua dah pandai lah InsyaAllah boleh. Okay. You have to practice. So how to practice? You can practice now. So we look into first, okay, working title. I think all of you already have a working title. Please check your working title. Working title sangat penting. Okay, so the title is the label of your project. You nak buat apa tu, title lah labelnya. It is the most read element in your proposal and the final project report. Bila kita dapat proposal, dapat report, orang akan tengok title. Okay, apa yang you letak kat title, dia akan bagi first impression to the reader. So, apa saja title you. Okay, so title should be brief. Title tu tak boleh panjang-panjang sampai 3 line. Okay, at least less than 20 words. 20 words ni banyak sebenarnya ni. 20 words kan? Tak perlu sebenarnya. Kalau saya bawah daripada 10 pun dah cukup. Okay, and informative. So daripada title, from that title, you can describe content accurately. Kita tahu apa content dia. Describe your subject, means your domain specifically. And easy to understand. Okay, dia kena reflect on what you are doing. Title. Kalau tak reflect, tulis lain, cerita dalam lain, nanti dia akan, examiner akan komen. Ataupun daripada title pun dah boleh komen dah. Sama ada is sufficient or not, suitable or not for your final project. Okay. So you can check your title, you can count the number of words, ada tak content, is there any subject that you mention on your title, boleh faham ke tidak apa yang you buat. Okay, you can check. So working title example, this is example on previous project done by your senior, your super senior. Example here, prediction on rock melon production based on weather forecasting using neurofuzzy techniques. Kat sini you faham tak apa yang dia buat? Kelas. Faham ke? Dia nampak 3 benda. Apa bendanya? Rock melon production, Okay. weather forecasting dengan neurofuzzy technique. Yes. Okay. So dia nak tahu production tapi dia kena based on weather. So banyaklah data, dia kena ada data weather, kena ada data production. And then digunakan teknik neurofuzzy. Normally kita akan letak teknik dalam title. So that macam nampaklah apa yang you nak buat. Tak letak pun tak apa. Okay. Tapi kalau kita letak lebih clear lah apa yang you buat. Okay. The second one, fingerprint recognition system for motorcycle lock. Yang ni nampak, faham? Yang tu Clear faham kan? juga. Sini very clear kan sebab dia buat fingerprint recognition untuk motorcycle. And then optimal route navigation using ant colony algorithm. Ant colony ada belajar tak? Yang end colony tak ada dalam syllabus kot, Doktor. Oh ya ke? Optimization tak belajar ant colony Saya tak sure lah tapi ni tak silap Belum lagi, Doktor. sebelum ni macam tak. Saya tanya senior. Sepatutnya ant colony ni part of optimization yang very popular ni. Tak apa, you boleh belajar sendiri. Teknik-teknik yang tak ada you can learn by yourself tapi dia punya konsep optimization tu sama je. Okay? Mungkin algorithm lebih beza sikit lah. Okay, and then novel recommendation system. Dia nak buat recommendation system on novel But it based on review on social media and website using sentiment analysis. Okay, siapa-siapa yang nak buat sentiment analysis, better you come up with a product after you do the sentiment tu. Tak nak come up dengan, bila you buat sentiment analysis, finally you cuma dapat
percentage je. Percentage of positive, percentage of negative. Lepas tu dah habis. Tak tahu nak buat apa dah dengan data tu. Okay, you need to come up with something. For like this one, dia come up dengan recommendation system untuk buat sentiment analysis, then boleh buat recommendation. But dia tengok sentiment, sentiment user, sentiment public, and then what actually can be recommend from that sentiment tu. Ada orang dia suka buku A, ada orang dia suka buku B. Macam tu lah And then autonomous mobile robot in agriculture using SLAM. SLAM ni satu teknik dalam autonomous mobile robot. Okay, ini dia nak tengok dia nak buat robot dalam agriculture. The title is quite general sebenarnya kat sini. Agriculture ni besar. Mobile robot pun sama. Yang ni kena scopekan lagi lah Kalau kat sini kita tengok title ni macam quite general. Ke you all faham? Autonomous mobile robot in agriculture. Faham je doktor? Faham. Agriculture tu besar. Adakah mobile robot tu is generic yang boleh masuk dekat sawah padi, boleh masuk kat kelapa sawit, boleh masuk kat pokok getah, macam itulah. Okay, sebab tu bila kita buat title ni, kalau you buat general, dalam scope kena explain lah dalam you punya title, dalam punya chapter 1 nanti you kena explain. Kalau tak ada nanti dia akan jadi soalan lah. Adakah you are going to cover all the agriculture sectors? Kalau kat sini lah pendapat saya. Okay, and then data profiling model for dialysis patient data. Data profiling tapi dia nak profile siapa? Dialysis patient. Okay, ni adalah teknik dia ni, nak buat modeling ni. And then the last one here, tomato plant disease detection system. Dia nak detect disease dalam pada pokok tomato. Okay, dan ni pun you boleh tambah lah using, ada lecturer dia suka kalau you ada teknik to spell out in your title. Okay, title kena make sure you faham apa yang daripada title you dah tahu dah. Pasal apa ni, you punya project tu pasal apa. Kalau tak clear nanti dia jadi soalan lah. Tak sesuai ke ataupun nampak macam besar ke, itulah Right, any questions on the working title? Any question? Tak ada? Okay, right. Okay, introduction. So, bila kita dah buat title, introduction, ini chapter introduction is chapter 1. Introduction kena ada background of study. You must have background of study, problem statement, objective, scope, significant. Benda ni sama je like last week punya lecture. Okay, so kita tengok one by one background of study, introduction to the research topics. What is the topic that you want to do, okay, in your research. So 3 major purposes. Orient your readers by providing them with the context leading to the problem. You kena cerita in general your domain, okay, from your domain leading to your problem that you are addressing and the overall research inquiry. Readers enable to identify your research question from the background of study, from the introduction here. You can lead to the research question, objective, and also the approach that you are using, adopting in a general sense. Kena cerita in general. Background of study ni mesti kena general. Okay, tapi tak dah general terlalu besar sangat. General, kalau you nak cerita macam tadi example agriculture, you can put agriculture in one sentence or 1 or 2 sentence, then masuk kepada agriculture in which sectors. Okay, kecilkan sikit scope tu dalam you punya background tu. You nak research on which part of agriculture. Okay, and then framing the study by explaining what has led you to focus on your topics, rationale of the topic and significance of the study, overall research aim. Okay, daripada tu you akan nampak lah sebenarnya apa aim you. Kelas sekejap okay, faham tak background of study? Faham doktor? Dia general general and your domain.
Okay, and then you tengok dulu problem statement. Problem statement ni yang paling, tak tahu lah, pada saya paling susah lah untuk buat. Okay, so problem statement, stated problem wish to be solved in this project. Daripada you cerita domain tadi, dan background tadi, apa sebenarnya problem dalam domain tu? And then you have to stated that, stated problem that be able to solve by your contribution, you can solve that problem. This ikut pada contribution you. For example, kalau tadi, for example, nak tengok production rock melon tadi kan? Production rock melon sebenarnya macam mana? Sikit kan, adakah dia okay. So bila production tu, apa problem dia sekarang ni, tak cukup ke apa? Untuk pengeluaran negara tak cukup ke? Itu problem lah tau. Sekejap kelas. Hello? Alah, awak dah kat office Ya betul, sebabnya pindah bilik kan, pindah bilik lecture. Dah lama dah semester ni lah. Sorry Okay, so problem statement, problem that wish to be solved. Macam tadi kan, problem production tu, apa masalahnya, mungkin production tak cukup. Okay, so macam mana kita nak solve? Kita kena predict lah, forecast weather. Kalau weather okay time ni, masa tu kita tanam pokok. Macam tu lah And then answer the following question. What is the problem or need? Apa keperluan sebenarnya? Okay, who has the problem? And what is it important to be solved? Okay, and then the keyword, the needs, the user, and then what, who, and why, and what is insight gain from your research. Why ni lebih kepada significant sebenarnya. Okay, problem ni kena clear. Apa you nak solve? You tak boleh create problem. Kadang-kadang benda tu dah okay tapi you create. Itu tak betul. Problem tu kena make sure memang ada problem dah kat situ. So macam mana kita nak cari problem, how can we identify problem? From reading, baca lah. Ataupun from observation, you dah tengok banyak kali situation tu, nampak macam tak okay, and then you kata, oh benda ni kena solve ni. Susah macam tu kan. Okay, so that boleh come up dengan problem statement. Okay, ataupun kebanyakannya from the literature lah. And it is good to support your problem statement with literature. Maksudnya kalau you cakap production, tadi for example production rock melon tu tak cukup. Siapa yang bagi tahu tak cukup? Mungkin from the farmer for example. Ada farmer stated in the document mana-mana. Ataupun dia cakap dalam surat khabar ke, okay, pada tahun bila-bila. Tapi janganlah lama sangat. You cerita pasal production,
tahun 2020 for example, tapi you tengok you state artikel tu tahun 1990. Tak boleh lah Mesti kalau problem statement you have to find a recent one. Sebab yang recent tu tak ada orang solve lagi. Yang dah lama tu mungkin dah solve. Okay, that's why you kena tengok artikel, you kena tengok journal is the best lah. Journal yang recent. Recent is like 2022, 2023 pun dah ada saya rasa. 2021, 2020 itu the best lah. Right? So okay, here. Tengok problem statement ni prediction on rock melon tadi So demand, dia kata kat sini demand of rock melon is high. Okay, patutnya ada citation kat sini kalau kata demand. However, the main factor that affecting rock melon production is weather. Siapa yang cakap ni you must have this reference. The farmer have difficulty to predict the rock melon production because the weather is unpredictable. Okay, macam sekarang lah kan. Sekarang ni weather kita memang kita tak boleh nak predict sangat because of dia macam kacau dia sebab global warming kan. Jadi kalau hujan tu kadang-kadang terlebih-lebih hujan, kalau panas terlalu panas kan. Tu jadinya untuk farmer dia ada masalah lah untuk ni. That's why kita kena buat forecasting. Okay, so that you come up dengan solution. Kita tengok weather forecasting. Okay, another example. Ini saya tak sure dia punya title. Okay, dia kata using mouse and keyboard are inconvenient and restrict movement. Guna mouse dengan keyboard ni tak sesuai. Tak tahu kenapa pula tak sesuai. Okay, wireless technology are not that effective as lost communication happen due to the noise. Okay, kalau kita pakai wireless macam Bluetooth tu mungkin akan ada lost connection and may require extra investment. New technique is required that are not expensive, use less hardware and convenient in context giving much freedom. Current body gesture like Kinect requires expensive hardware to be used. So time to change the behavior of how we control computer. Scope is PowerPoint slide is now. Okay, yang ini saya rasa masalah kalau untuk presentation kot. Kalau kita guna keyboard dengan mouse. Bila kita present, orang present kat depan kan. Kalau dia nak tekan-tekan tu macam mana? Nak tukar slide tu kan. Kalau dia guna mouse dia nak kena pergi kat komputer. Kalau kita tengok dalam kelas kan susah. Itu dah masalahnya kalau kita guna Bluetooth jauh nanti dia dah bila presenter dah pergi belakang audience dia tak boleh dah nak control. Tapi sekarang ni dah ada satu device tu kita boleh control daripada jauh kan. Okay, ini salah satu problem statement. Bagi tahulah. Mungkin dah lama kot research ni. Okay, another one. Ini the main problem that lead to this research is people does not realize they in stress and they do not know how to handle it. Ada orang dia kata apa masalah ni? Masalahnya orang tak tahu dia stress. Since there are a lot of factors that can cause stress to human, they need a system that can detect stress is necessary. Okay, so dia kata orang tak tahu pasal dia stress, kita kena ada sistem. So next, they need to have a system that can calculate the level of stress experienced by human by knowing the level of stress, and we could find the perfect solution to solve the problem that causes stress. Okay, ini dia cerita pasal stress ni. Nak come up dengan stress system. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi dia kata orang tak tahu dia stress banyak mana. Okay, kata stress sebenarnya tak stress pun. Ataupun tak stress tapi sebenarnya stress. Okay, itu problem. Okay, any questions on the problem statement? Kalau daripada contoh ni, can you come up with your own problem statement? Class? Doktor. Okay? Alright, okay. Amirul Hafiz. Salah tekan, okay. Alright, okay. Next, objective. Bila you dah dapat problem, okay, macam mana nak solve problem, itulah objektif awak. Okay, your objective. On the other hand, identify specific, measurable achievement you hope to make that build towards the ultimate aims of your project. They are more precise than aims
as they are qualitative measure by which completion of the project will be judged. Okay, this is based on Turner 1993. Objective is a process or main task would be made in a project to achieve goal of the project. Okay, you nak kena tahu goal apa yang you nak achieve. Okay. So the objective of a certain research summarize what to be achieved by the study. It should clearly define the question for which a solution is being sought. The proposal writer should consider the following point on stating his research objective so as first, to be clearly related to the problem statement, statement of the problem. Cover the different aspect of the problem. To be clearly phrased in operational terms, specify exactly what you are going to do, where and for what purpose. To be realistic considering local condition and available resources. To be specific action verbs such as a verb kena clear and you have to make sure that objective start with a to. To determine, to identify, to verify, to describe, to calculate, to develop, to design. Okay, to objective, how to write objective. So there is a way, they call it SMART objective. So SMART, there are a number of definition of SMART acronym. They're the most applicable to the student for you. S is specific, M measurable, A appropriate, R realistic, and T time related. Okay. For each of the objective you identify in your project, you should apply this measure to ensure that those objectives are clearly defined. Okay, kalau you nak buat objektif, you kena ada ni lah SMART ni. Specific to your problem, measurable, boleh measure tak? Okay, kalau you kata it is efficient, efficient tu berapa banyak, berapa cepat, seminit, 2 minit, 1 jam, 2 jam, okay. Adakah dia bersesuaian, appropriate pada masa sekarang, realistic memang boleh buat, and time related, pada masa bila, you ambil duration bila. Okay, itu SMART objective. Okay, so specific, is it enough idea of what you should be doing? Okay, so ini kena specific to the problem actually. Measurable, how we measure progress on this objective. Okay, semua objektif kena boleh measure. How we know that we know when the objective is completed. Kalau you cakap your objective is to identify factors that affect weather forecasting, for example, to identify factors. So factors tu kalau macam mana nak measure, mungkin bila you dah buat study, you dah buat literature review, you find out that there are 5 factors. So 5 factors tu adalah bagi tahu you punya tu dah completed lah, dah achieve lah. Okay, itu measurable. Kalau you tak come out dengan something yang measurable, dia akan jadi subjektif. So bila subjektif, tak clear, objektif tak achieve lah. Okay, appropriate. Is it appropriate to objective to have? Sesuai ke tidak? And then realistic in the time we have available, we can realistically expect to complete this project. Realistic, kena make sure your project can be done in 1 year. Ataupun sekarang dah kurang. Dah cukup 3 minggu, sebulan. Mungkin kurang daripada 1 tahun. Lebih kurang dalam 10 bulan. Is it realistic to do your project in 10 months? And time related, have identified how long the task and when we expect to complete it by. Okay. Dalam masa 10 bulan boleh siap tak? Okay, your project. You make sure that objektif yang you letak tu ada kriteria-kriteria ni. Okay, so example here, prediction of rock melon tadi. So objective number 1 here, to identify the variable implicate weather. Apa variable yang implicate weather? Mungkin angin, mungkin hujan kan. Okay, kita kena study lah. So bila dia dapat variable tu, so means objective 1 is achieved. The second one, design the rock melon production prediction weather factors. Kita akan design production. This next kat sini dia design model.
Okay, and then the third one, develop a neurofuzzy model for rock melon production. Kat sini ditambah dengan fuzzy sekali. Okay, kat sini dia design kat sini, dia tengok pada faktor sahaja sebab dia ada buat dua ni. Satu weather, satu production. Okay, so mula-mula dia tengok weather ni sebenarnya kena buat forecasting kat sini. And then the second one ni, dia nak kena tengok identify production tu berapa banyak. Okay, and then next, okay, set of word for objective. Apa word yang boleh guna? Normally normally for degree kita buat sama je semua orang, lebih kurang sama. First you will identify something which is your variable. Okay, your variable, identify what variable that you are using in your project. Maksudnya dalam domain tu apa variable yang penting. That variable will contribute your data sebenarnya. Okay, so that's why we start with that to identify. The second one normally kita akan design. Design apa? Design model. Bila nak design model, you akan dapat architecture, you akan dapat database, you akan design. The third one will be your development, to develop. Okay, tapi boleh juga kalau you nak buat analyze, classify, tapi dia mungkin tak the achievement tu nanti dia macam sikit sangat, tak berapa sesuai. To formulate boleh, tapi kalau you come out dengan your own algorithm, construct algorithm boleh, tapi tak sesuai sangat. Okay, tak apa, you boleh discuss this one with your supervisor. Some supervisor want to put evaluate. For me, evaluation like kalau you tengok accuracy tu semua, yes evaluation, tapi dia tak berapa besar portionnya in your project. That one is a part of the modelling, punya testing and training. The evaluation yang ada kat sini, in my opinion, is like you test, you evaluate your product with the user, with an expert. Itu boleh letak as an objective. Okay. And then another example, fingerprint recognition ni. System for motorcycle lock. Example kat sini dia buat objective one, identify, macam saya cakap tadi. To identify the miniature point of fingerprint. So this research will establish the study by being able to specify the miniature point of fingerprint. And then the second one, to design fingerprint recognition using BPNN, backpropagation neural network, formulate research framework based on available resources and information. And the third one, develop the fingerprint recognition system. So the result will be the fingerprint recognition systems. Okay. Alright, any question on the objective class? Faham tak? Do you know how to create your own objective? Faham, Doktor? Okay, alright. Tapi tak apa, you come up dulu with your own, nanti kena discuss dengan supervisor. Alright, okay, next is the scope. Ini paling penting, scope. You kata you nak buat something, you kena tahu scope itu. Siapa, who is your target user, stated the software will be used, certain hardware, identify specific techniques, implement insight study in single place, location or company, okay, stated time duration, okay, and then consider constraint in implementing project. Constraint ni penting. Okay, how big is your project and then why you are not cover certain aspect. Okay, scope ni tak perlu besar because you don't have a lot of time. You punya masa sikit sahaja untuk buat project. So buat scope yang kecil sahaja so that you can achieve your objective. Okay, ini penting scope ni. So example here, I have example lifestyle data analytics using wearable device. So kat sini scope dia 10 user that use fitness tracker device. For example, dia ambil 10 user yang guna Fitbit, Xiaomi and Huawei. Okay, gather a range of data from user. Apa data yang dia ambil? Steps, distance, color ribbon, heart rate, minutes. Lepas tu dia kena bagi tahu juga time duration dia. Bila dia collect data ni? Okay, maybe from 1st May until 1st August, for example. Kena ada yang tu dalam scope sepatutnya. Another example, marital split analytics. Ini semua analytics saya ambil. Okay. So analytics here, dia beritahu data will be used in this project. Data about divorce cases in Selangor from 2010 to 2020.
2020, 10 years. The attribute dia apa? Okay, month of your event, age, couple race, reason of divorce, type of divorce, okay, and then age of marriage. And then all people can view. User dia all people can view the data analytic dashboard to see the statistic reported cases. Okay, kat sini pengguna dashboard tu semua orang. Ini example of scope. Okay. Any question class on the scope? Kau faham tak? Boleh? Faham, Doktor? Alright, okay. And then research significance. Report detail about identify precisely what you intend to submit at the end of the project. Cover particular point and make certain recommendation. Can be delivering a functional specification for a piece of software, a prototype or test plan. Okay, research significant biasanya adalah your benefit advantage of your research tu. Okay, to the society, to the user. Okay, itu is significant. Okay, example here, kalau you tengok sini yang wearable device, lifestyle data analytic using wearable device, dia punya significant, help individual improve their health by monitoring their daily routine, make a better picture for the doctor, if the individual have some disease, give early warning, okay, if there is some abnormal data. Okay, ini daripada mungkin dah ada notification lah daripada dia punya analytics. Another one, marital split analytics, able to see the rate of divorce cases in Selangor from specific years, increase awareness of risk, enabling the implementation of preventative measure, able to determine an action on how to minimize the divorce cases in Malaysia. Right? Okay, any question class about significant? Faham tak? Significant faham? Faham, Doktor? Okay. Any questions? Saya sudah habis kot. Okay, ya, betul. And okay, boleh relate pada you all Apa yang you all buat kan? Doktor, saya ada soalan. Agak-agak kita boleh dapat tak slide ni, Doktor? Agak-agak boleh dapat tak? Awak ni agak-agak lah, Alif. Saya mestilah bagi. Mana tahu. Hihi. Tak ada, itu zaman dulu-dulu je. Zaman dulu lecturer tak share tau. Zaman-zaman saya belajar dulu, lecturer tak share. Dia kata kalau tak dapat lah kan. Masa tu gigih lah tulis lah satu-satu. Zaman dulu zaman pakai, awak pun tak hidup lagi kot. Pakai OHP, tahu tak OHP? Projector. Pakai plastik tu, tulis atas plastik tu and then ada lampu and then dia project. Ada zaman awak sampai tak yang tu? Projector lah basically kan. Projector Dia tapi macam dia slide ada plastik alat kau tulis. pernah tengok Nampak dekat lab. Pernah tengok dekat lab tapi awak tak pernah guna lah kot Zaman awak dah. Awak ni dah zaman pakai TV semua dah kan, bukan pakai memang tak ada lah. Dulu kalau pakai macam tu, benda tu, plastik tu, lecturer tu, dia tulis atas kertas tu, atas plastik tu. And then macam mana dia nak bagi kopi kan? Tak adalah kopi. Dekat GC tak ada lagi lah saya. Oh, saya baru siap malam tadi ni. Ngantuk-ngantuk fikir apa nak ajar awak hari ni. Malam tadi saya baru buat. Ada because I compile a few lecturers punya slide. Dapatlah yang ni. Not so ni tapi bolehlah bantu awak sikit. I will give it later dalam jalan. Ke last week pun saya tak bagi. Tak bagi Last week ada tak? Rasa macam tak ada. Tak ada. Okay. Nanti saya bagi Sekejap lagi saya bagi. Lepas kelas. Thank you, Doktor. Right, okay. So, anything else, class? Stop sharing this one. Saya nak, ada apa-apa nak tanya lagi? Saya nak tunjukkan awak as a role of supervisor. Okay, so bila you dah ada supervisor, please make an appointment and discuss as soon as possible so that you tak wasting time and then easy for you to come up with your F2 later on. F2 apa? Class, F2?
Selepas you hantar F1, mutual agreement, you kena hantar F2. Dalam 2 minggu lagi. Tak lama dah tu. So what is F2? Sekejap saya buka. F2. No longer available. Okay, so F2 is your idea lah, your idea. You kena come up dengan problem statement. Buku dah ada kan? Buku guideline of FYP tu kan ada kan? Essential Computing Project ada kan? Kelas? Buku tak ada pun. Yang Tengok. dekat GC bawa FYP book tu ke? Oh yang tu. I think ada. Yeah. Tak ada? Nampak dekat situ, but I'm not sure if it's the same thing we're talking about. Tak Ada ke, ada ke? Ada. Yes, ada. Awak jangan Hihihi, buka sorry. semua benda. So saya letak apa tu awak tak tengok. Kena tengok Ada. Okay, sekejap lah. Saya carikan form. F2 tu, dia dulu kita minta awak macam rough idea lah on your title, your problem statement, your objective, itulah F2. Tapi sekarang ni kita simplify that F2 form so that dia jadi lebih mudah untuk awak fikirlah sebab you baru buat kan, you tak baca banyak lagi. I have my own way on doing the F2 tu, tapi mungkin saya akan buat dalam minggu depan kot. Tapi minggu depan tak ada kelas lah, Selasa. Kan? Tak apalah, saya bagi hari Khamis. The tutorial on using one techniques. Ada teknik yang ada orang buat untuk come up with the idea on doing project. Itu nanti saya share minggu depan. So this is F2. Sekejap share dengan awak. Okay, nampak tak? Nampak Okay, so ni F2. Project motivation. So project motivation you kena tahu problem. Identify problem. So ni saya bagi markah Satu problem, you identify issues and opportunities. And then kita akan weightage dia 3. Evidence. Evidence means evidence to support problem. Kalau you cakap problem tu adalah kes kemalangan jalan raya semakin meningkat, for example So accident punya kes banyak. So apa evidence nak support tu? Mungkin bagi tahulah daripada operasi polis pada tahun ni betul daripada papers orang ni ada buat research daripada siapa. Okay, issues and opportunities identified. You kena bagi tahu evidence tu. Ataupun daripada observation, you dah duduk dekat tepi highway tu sebulan dah tengok memang banyak kes kemalangan pun boleh juga. Okay, and then you kena come up apa solution you. Apa you punya outcome, propose solution. Ini je F2. Mudah je ni. Okay, tapi saya akan ajar awak one technique. Next week saya akan tunjukkan. Teknik on doing F2 ni lah yang paling lebih simple lagi lah. Yang ni quite simple tapi yang tu lebih clear on how to come up with a problem and solution. Okay. Right, any questions? Any questions? And one more I want to share with all of you. Introduction. Ada tak soalan kelas? Okey doktor. Saya rasa buat masa sekarang ni tak ada. Tapi kata yang buat tu confirm ada je lah. Ada lah pasalnya tak buat lagi kan? Tak start lagi. Okay. Saya nak tunjuk awak supervisor punya rules. Okay. A brief explanation on supervisor rule. Saya tak keluar ni.
Mirror. Okay. Share. Nampak Yes. Nampak tak? Nampak. Okay. Okay. Okay, ini responsibility of supervisor. Patutnya cakap dengan supervisor, kan cakap dengan awak. Tapi awak kena tahulah apa sepatutnya supervisor buat. First, provide clear and constructive feedback on the supervisor in an ongoing way. Maksudnya setiap minggu you kena jumpa supervisor and make sure that you get a signature of your supervisor after the meeting. You kena guna borang F5. Tahu borang F5 kelas? F5 you kena tengok dalam buku tu Nanti cari dalam buku tu. Okay, and then responsible for providing help. Ini kena, supervisor kena tolong awak. Nak tak nak dia kena tolong awak Providing help, support and mentoring the supervisor. Monitor carefully the performance of the supervisor relative to the work agreement and standard required. Dia kena monitor lah setiap kerja awak, and then standard tu sampailah standard yang kita nak. And then advise, support and help student in writing proposal. Content tu lah. Okay, dia akan advise you apa yang nak tulis, macam mana nak tulis. Itu supervisor akan bantu you. Okay, and then ini roles you all. Banyak roles you all. Your supervisor sikit. Ini roles you all banyak. Okay, so apa roles you as a supervisor? Preparing for supervision. Okay, sebelum you pergi jumpa supervisor, kena prepare lah something. Okay, and then using the supervision time effectively. Masa jumpa, kena guna masa tu sebaiknya untuk tanya semua benda yang you tak faham. Kalau you tak tahu, jangan takut cakap je. Okay, kalau tak tahu nak buat, tak tahu apa, semua kena bagi tahu. Presenting their work openly and honestly. So, kena present your punya kerja tu. Inilah kena terbuka lah. You mesti open so that you whatever comment from your supervisor, you have to accept. And then creating learning partnership with supervisor. Jadi kena ada satu mutual understanding dengan supervisor ni tau. Okay, so that easy for you to talk. Supervisor ni kena jadikan macam kawan, tapi tak boleh lah macam adalah dia punya boundaries tu, tapi kena buat macam tu. So that baru senang you nak cakap. Okay, applying learning from supervision to his or her work, monitoring and evaluating their own work, ongoing, regular and systematic review of the supervisory agreement, give clear and focused feedback to his or her supervisor. Okay, supervisor ni kalau you kerja lama-lama, kalau you kerja macam FYP ni tak adalah lama sangat, like 1 year, tak sampai 1 tahun pun. Okay, you pun tak jumpa selalu, tapi kalau you buat research, okay, research for example, research you akan buat research dengan research you tak buat benda lain, you buat only that research saja, project saja. So bila you buat research, masa you dengan supervisor tu kena banyak lah. Kena sentiasa berjumpa, sentiasa berbincang, discuss. And then ada masa-masa yang sometimes you are not agree with your supervisor. Okay, memang ada. Benda tu berlaku because of kita ni manusia biasa, kadang-kadang supervisor tu tak adalah pandai sangat. Macam saya taklah pandai sangat kan. Ada benda yang saya tahu, ada benda yang awak pun tahu. So that kita ada some understanding lah. Kalau tak, you kena ada give and take, kena terima kalau salah. Kadang-kadang supervisor dia tak boleh terima tau kalau you kata dia salah. Tapi kena belajar lah, okay, macam mana nak tackle your supervisor tu. You kena tahu, you kena kenal tau supervisor you, dia suka macam mana, dia suka apa. Okay, kalau macam dia kata meeting pukul 3, kalau you lambat 3.30, dia suka ke tak kalau you datang lambat. Okay, ada supervisor kalau meeting dia nak you bawa something like what have you done, berapa paper you dah baca. Ada supervisor nak macam tu. Ada supervisor they will give you all the sources, all the papers of the article. Ada macam tu. You kena faham
You kena kenal betul-betul your supervisor. Tu macam mana nak kenal kelas? Macam nak kenal supervisor? Meeting banyak. Ah. Berkomunikasi, is it? Berkomunikasi. Tu cara berkomunikasi tu kena betul lah Sebab ada supervisor sangat sibuk. Dia tak sempat you nak berkomunikasi. So you cakap sikit-sikit je. Ada supervisor dia cakap banyak. Macam saya cakap banyak. Dah biasa sebab sengaja FYP banyak kali sangat dah. Okay, this is my last course. Saya tak nak dah penat lah ajar FYP ni. So cakap banyak. So sebab apa? Sebab I experience so many cases of the student. Macam-macam pattern. Macam-macam ragam. Macam-macam. Okay? So that I know saya boleh kenal student. Okay. Itu dah jadi macam rule of thumb saya lah tu. Bila tengok student macam ni, dah tahu dah apa jadi. Okay. So kena berkomunikasi dengan cara yang betul lah. Communication tu belajarlah sendiri. Awak dah tahu kan macam mana nak communicate. Ada lecturer tak suka diganggu after hours? Kan? Awak kenal lah supervisor awak sendiri. So ada lecturer dia okey. Macam saya tak kisah. Awak tag saya 3 pagi pun tak apa. Saya tak layan tak apa. Tapi pagi saya tengok lah. Tak ada masalah. Ada lecturer dia tak suka. Okay. Okay. Next. Supervisory relationship. Ini panjang, besar gap ni. First, kena respect. Okay, kena respect sebab supervisor you tu confirm dia tua daripada you kan. Confirm. Kalau dia 27 ke 28 ke dia still tua daripada umur berapa? Mostly? Majority 22 ke? Dah muda sangat kan. Kalau 25 pun masih lebih tua daripada awak, kena respect lah Kena respect sebab dia cikgu awak. And then kena trust your supervisor. Whatever dia punya plan, whatever dia punya idea, you have to trust. Okay, and then effective and collaborative working relationship. Kita buat kerja sama-sama tapi kebanyakannya you dah kena buat banyak sebab you yang belajar kan. Establish and maintain a good connection. Ini penting ni, good connection ni. So bila awak ada good connection, awak tak ada rasa susah untuk minta tolong supervisor ni. Kalau awak tak ada yang ni, tu yang awak hilang tu. Hilang, tak tahu nak cakap dengan siapa. Okay, identifying transference and counter transference. Ni apa benda ni? Saya pun tak sure ni. Apa maksudnya ni? Transference. So, tengokkan sikit definition ni. Maksudnya apa? And then encouraging self-disclosure and establish inilah dia boundary kena ada lah sebab dia adalah level higher sikit je tinggi daripada you supervisor ni. Check kan ni apa maksud ni? Transference and counter. Saya dah search dah. Transference is when someone redirects their feeling about one person onto someone else. Counter? Sama lah, terbalik lah kan? Ya ke? Between student dengan supervisor dengan student lah kan? You kena tahulah. Maksudnya, dia kata apa tadi? Emosi apa? Apa tadi? Alif? Redirect feelings. Feeling. Macam saya cakap kat doktor pasal Hakim sebagai contoh lah. Okay. So, yang lain-lain faham kan? Ini? Tak ada, you Google lah ni. Okay, ini relationship. Maksudnya kat sini, kita kena, dia dah open lah kan? Semua benda kita boleh cakap, tapi ada benda yang you kena tahulah that boundaries tu. Right? Next satu lagi tak? Habis dah. Okay, itu supervisor. Nanti tak bagi tahu, tak tahu pula. Tahu tapi lupa sometimes. Okay, lupa. Right, any question class? Any question? Awak excited tak nak buat FYP ni? How do you feel class? Excited tapi nervous Takut. sebab banyak sangat cara untuk buat salah. Betul. Cara untuk buat betul tu satu je. Nervous kan? Saya pun nervous. Saya nervous sebab saya tak kenal awak tau. Kalau awak okey lagi, kalau lagi saya nervous. Aduh, hai. Saya tak kenal awak. Just I don't know your capability. Tapi it's good actually. Saya tak ada banyak benda. Tapi itulah, first impression tu penting tau.
Untuk saya, kalau apa-apalah, kalau awak tag saya ke, kalau awak ni first impression tu sangat penting. Okay. Right. To give the good impression to your supervisor, tapi mula-mula ni memang student semua bagus. Sampai minggu ke-10 nanti tengoklah macam mana keadaannya kan. Ada yang hilang, ada yang itu, tapi sampai semester depan adalah macam-macamnya lagi jadinya. Okay. Anything else class? Ada benda nak cakap lagi? Nak tanya? Since doktor banyak experience dengan student yang banyak kerana, what are things yang kita sepatutnya look out for as students untuk avoid jadi orang-orang yang macam tu? Okay. Bila you ada problem, you kena cerita, you kena cakap. Saya tak tahu tau. Saya tak akan tahu awak ada apa masalah. Sampai awak ada benda yang awak tak buat lah. Okay. Contohnya, awak nak kena submit satu kerja. Ada submit satu kerja. Tapi awak tak tahu nak buat macam mana. Supervisor dah bagi tahu dah. Okay, minggu depan saya nak awak submit sekian lah. Contohnya literature review. Baca 10 artikel, review 10 artikel and then submit pada saya minggu depan. Sampai minggu depan, awak tak dapat lagi 10 artikel. 10 artikel awak tak dapat. Lepas tu awak tak tahu nak cari macam mana. Awak cari semua artikel tu macam tak kena bila tengok. Tapi tak dapat lagi 10 tu. So apa awak buat? Awak biar. Ada orang dia akan delay lah. Dia akan macam tak naklah jumpa supervisor minggu ni, takut. Nanti kan supervisor tanya tak buat. Kenapa tak buat? Mesti ada marah. Awak tak buat kan? So you leave that problem, diam je. So minggu tu awak tak jumpa. So minggu depan tu awak rasa awak nak buat tapi rupanya awak delay lagi sebab awak tak jumpa lagi. Awak tak tahu macam mana nak cari artikel tu. Delay lagi. So delay last sekali. Dah sampai minggu, dah habis sebulan baru perasan. Supervisor sebenarnya dah minta benda lain pula. Ataupun saya dalam kelas dah minta benda lain, awak tak buat lagi. Dan tadi dah delay tak tahu nak buat. Last sekali awak hilang lah. Kalau in the first place, mula-mula tu tadi awak tak tahu macam mana nak buat, awak kena cakap dah dengan supervisor. Saya tak faham sebenarnya ni. Saya dah baca dah artikel tapi semua artikel saya salah. Bukan salah, sebenarnya awak tak tahu macam mana nak tengok yang betulnya. Relate tu apa benda yang awak buat. Sebab you are first time lecturer ni, macam saya, macam semua all the lecturers ni, dia dah banyak-banyak kali dah buat research. Dia dah tahu dah macam mana nak baca paper. Bagi saya paper, saya nak buat literature review. Sekarang saya cari paper, sekarang saya buat literature review tu. Saya tahu kat mana saya nak cari point yang mana saya nak dalam paper saya. Kalau awak kena baca daripada mula sampai habis. Bila awak baca sampai habis, ada paper 5 page. Ada paper 10 page. Ada paper 20 page. Nak baca semua tak faham. Dia bukan macam tu. Dia ada cara untuk baca. Kat mana point nak ambil tu, kita tahu. Kalau dah biasa, dia tahu kat mana point nak cari. Kalau awak tak biasa, kena belajarlah skill tu. Tapi bila mula-mula, lecturer akan cakap macam tu je. Dia akan cakap general je. Cari paper, baca. And then, reportkan apa yang awak baca. So, tu yang jadi, awak takut. Dia diam lala sekali, hilang lah. So, bila hilang, tak submit apa semua. Sampai ujung, rupanya tak submit. So, tak submit, kenapa? Tak buat. Dia dah, bila mahu awak delay kan, kerja awak tak siap. Sama juga dengan data tau. Plan macam-macam. Rasanya macam boleh dapat data. Tapi, bila sampai ke semester depan, data tu tak ada. Tapi awak tak berani nak cakap sebab awak dah janji hari tu ada data. Oh, diam. Awak tak bagi tahu lecturer saya dan awak tak bagi tahu supervisor juga. Sekejap. Oh, itu ada kelas ni tak? Macam tu lah. So, bila awak tak tu, jadinya mulalah bermasalah. Itulah antara-antaranya. Tapi macam-macam lagi lah ada. Macam pattern lagi ada. Tak apa. From time to time you discover lah. Apa benda yang you takut nak jumpa supervisor tu. Okay? Okay tak? Faham tak? Faham, Doktor? Faham, Doktor. Right. Okay, ada anything else? Apa ni form Google form yang saya suruh isi tu? Mana nama tadi saya dah tengok. Ni. Tak isi lagi kan? Ada yang tak isi lagi kan? Kelas? Aina. Aini Fatina. Ada?
Aini Fatina tak isi lagi. Amir Rakin, Afiq, Zakwan, Hakim pun tak isi lagi. Hakim. Form. Yes, Google Form yang saya dah forward dekat dalam apa ni, dalam WhatsApp. Sekejap. Tengok Azri, Zul Azri, Siti Aisyah and Wan Fakrul Razi. Korang isi Boleh isi sekarang? Doktor, saya rasa dah isi dah tu. Doktor, saya rasa saya pun dah isi dah. Siapa tu? Afiq Yang baru ni ke doktor? Kalau macam tu saya rasa dah isi dah kak. Yang kat WhatsApp tu. Nanti saya tengok balik kok kau salah isi. Bukan Google Form yang tu tau, yang supervisor tau. Google Form yang mana? Yang Form mana yang satu mana? doktor? Kalau macam tu saya pun tak isi lagi. Bukan ada satu je ke? Sekejap lagi saya bagi balik. Banyak dah Google Form ni. Nanti saya bagi, sekejap lagi saya bagi balik. Saya forward lain. Semua kata dah isi lah yang supervisor kan. Okay. Nanti isi lah. Okay, ada apa lagi tak kelas? Tak ada, you continue doing your project and minggu depan cuti Selasa. So kita jumpa hari Khamis lagi sekali lah. Okay? Okay kelas. Okay, doktor. Thank you very much. Assalamualaikum. Salam. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Doktor. Selamat puasa. Thank you doktor.